హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? వేవ్స్. ఈ చాప్టర్లోంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్, దాంట్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్, దాంట్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్, దాంట్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దాంట్లోంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం, దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, దాంట్లోంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, దాంట్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్, దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్. దాంట్లోంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ యాటమ్స్, దాంట్లోంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియై, దాంట్లోంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, సో మొత్తం మీద మీ పేపర్లో మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 8 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, దాంట్లోంచి 2 మార్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి 10 out of 10 రాయాలి. 4 మార్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి 8లో 6 క్వశ్చన్సే రాయాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి 3లో 2 రాయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మీ పేపర్ మొత్తం కౌంట్ చేస్తే 76 మార్క్స్కి అడుగుతాడు అనమాట. దాంట్లో మీరు 60 మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైతే 60కి 60 స్కోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు 2 మార్క్స్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఈ 2 మార్క్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు అన్ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవాలి. ఓకే, అన్ని లెసన్స్లో అన్ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చదవలేనన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రైమరీగా ఏం చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్, ఈ రెండిట్లో ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, అన్ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవాలన్నమాట. ఎందుకని? ఈ 2 చాప్టర్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎక్కువ కాబట్టి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ హెన్స్ deduce the laws of transverse waves in stretched string. Okay, next question. Explain the formation of stationary waves in an air column enclosed in open pipe. Derive the equation for the frequency of harmonics produced. Next, third question. How are stationary waves formed in closed pipes? Explain the various modes of vibration and obtain relation for their frequencies. Fourth question. This is the problem anamata. An open argon pipe 85 cm long is sounded. If the velocity of sound is 340 meter per second, what is the fundamental frequency of vibration of the air column? Okay, waves లో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అలాగే ఈ ఒక ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీంతో పాటు ఇంకేమైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ పరంగా చిన్న క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోండి, చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టేట్ Kirchhoff's law for an electrical network. Using these laws, deduce the condition for balance in a Wheatstone bridge. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ గమనిస్తే మీకు మొత్తం చూడండి, మార్చ్ 2020లో అడిగాడు, 2019లో అడిగాడు, 2018లో అడిగాడు. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు గమనించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. Explain with the help of circuit diagram how potentiometer is used to determine the internal resistance of the given primary cell. Okay, next question ఏంటి? State principle and working of potentiometer. Explain with the help of circuit diagram how potentiometer is used to compare the EMF of two cells. Okay, so
ఈ చాప్టర్లో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ క్వశ్చన్స్తో పాటు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందంట. అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అవేంటివి? A potentiometer wire is 5 meter long and a potential difference of 6 volt is maintained between its end. Find the EMF of a cell which balance against a length of 180 centimeters of the potentiometer wire. Okay, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volts gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? Okay, current electricity వచ్చేటప్పటికి 789 చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, దాంతోపాటు 10-11 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? న్యూక్లియై. ఓకే, న్యూక్లియైలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ లేబుల్ డయాగ్రామ్. ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో నేను స్పెషల్గా చెప్పక్కర్లా. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇయర్ అడిగాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్ చూద్దాం. డిఫైన్ మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. హౌ డస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ వేరీ విత్ మాస్ నెంబర్? వాట్ ఈజ్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్? ఓకే, సో న్యూక్లియర్ వచ్చేటప్పుడు ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అలాగే న్యూక్లియర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. పర్టికులర్గా హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, అంటే డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కాదు, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, సో 8 మార్క్స్ పరంగా ఈ 14 క్వశ్చన్స్, అలాగే ఈ 3 చాప్టర్స్లో ఈజీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు కన్ఫామ్గా 2 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మన షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి వద్దాం. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డిఫైన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యూజింగ్ ఏ నీట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? విత్ ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. Prove that the radius of curvature of a concave mirror is double of its focal length. Okay, next question. Explain the formation of a mirage. Next question. Explain the formation of a rainbow. Okay, so ray optics and optical instruments సంబంధించి ఈ 5 questions ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వేవ్ ఆప్టిక్స్కి వెళ్దాం. వేవ్ ఆప్టిక్స్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రెడ్ షిఫ్ట్ అండ్ బ్లూ షిఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ derive the expression for intensity at a point where interference of light occurs. Arrive at the condition for maximum and zero intensity. Next, third question. What is total internal reflection? Explain this phenomena using Huygens principle. Okay. Does the principle of conservation of energy hold for interference and diffraction phenomena? Explain briefly. Okay. ఈ 4th క్వశ్చన్ 2020లో అడిగాడు, 2021లో కూడా అడిగాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫైన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పాయింట్, derive an expression for the intensity due to a point charge. Second question, derive the equation for the couple acting on an electric dipole in an uniform electric field. Okay, third question, derive an expression for the intensity of electric field at a point on axial line of an electrical dipole. Fourth question, derive an expression for the intensity of the electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole. Okay, fifth question, state Gauss law in electrostatics and explain its importance. Sixth question, state and explain Coulomb's inverse square law of electricity. Okay, ఈ చాప్టర్ పరంగా థర్డ్ క్వశ్చన్, 4th క్వశ్చన్, 5th క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా చదవండి అనమాట. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ చదివితే 4th క్వశ్చన్ చదివినట్టే, కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ థర్డ్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ఆ వేరియేషన్ని 4th క్వశ్చన్ అప్లై చేస్తే 4th క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేసినట్టు అనమాట. ఐ మీన్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టు, ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టు అనమాట. ఓకే, మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? derive an expression for the electric potential due to a point charge.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, డిరైవ్ an expression for the potential energy of an electric dipole placed in an uniform electric field. Okay. Next third question ఏంటి, డిరైవ్ an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. Fourth question, derive the expression for effective capacitance of capacitor connected in series and parallel combination. Okay. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అబ్టైన్ an expression for the magnetic dipole moment of current loop. Okay. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, derive an expression for the magnetic dipole moment of a revolving electron. Okay. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బయర్డ్-సావర్ట్స్ లా. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆంపియర్స్ లా. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, derive the expression for magnetic induction at the center of a circular current carrying coil. ఓకే. మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, డిస్క్రైబ్ ది వేస్ ఇన్ విచ్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు అడ్వాంటేజెస్. ఓకే. నెక్స్ట్, అబ్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టూ లాంగ్ కోయాక్సియల్స్ ఆన్ లైన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, obtain an expression for the EMF induced across a conductor which is moved in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of motion. Okay. Fourth question, obtain expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field, area and length of the solenoid. Electromagnetic induction వచ్చేటప్పటికి ఈ 4 మార్క్స్, ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటిది, ఆటమ్స్. ఈ ఆటమ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్, హౌ ఆర్ దే రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, different types of spectral, explain different types of spectral series of hydrogen atom. ఓకే. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. 2020 అనుకుంటా దీని మీద ప్రాబ్లం కూడా అడిగాడు, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ప్రాబ్లం కూడా అడిగాడు. ఓకే. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ బోర్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీ అండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సెవెంత్ క్వశ్చన్, state the basic postulates of Bohr's theory of atomic spectra. Atoms లో ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంట. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దాం. మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డిఫైన్ NAND, NOT అండ్ NOR గేట్స్, గివ్ దేర్ ట్రూత్ టేబుల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ N టైప్ అండ్ P టైప్ సెమీ కండక్టర్స్, హౌ ఈజ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ జంక్షన్ ఫార్మ్. ఓకే. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, explain the working of LED and what are its advantages over conventional incandescent low power lamp. Okay. Next question important ఏంటంటే, explain the working of solar cell and draw its IV characteristics. Next important question ఏంటంటే, what is rectification, explain the working of half wave and full wave rectifiers. Okay. So semiconductors లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంట. వీటిలో సెకండ్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మిగతా ఏంటంటే సేఫ్ సైడ్కి చదువుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి ఎలా అడుగుతుంటే, ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతుంటే, డిస్కస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ అండ్ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ అంటారు. అలా అడిగినా ఈ ఆన్సర్ నుంచి మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్, కైండ్లీ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ సజెషన్స్, యూ కెన్ కామెంట్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. Do like and subscribe, because your single like and comment will encourage me for making better videos. Thank you.